Hello students, this is our paper first 2301 natural resources. Okay, so today we will start our unit 3rd land and water resources. So firstly land resources, their introduction. So what is land resources? The definition: land and land resources refers to a delineable area of the earth terrestrial surface encompassing all attributes of the biosphere immediately above or below this surface, including those of the near surface climate, the soil and terrain forms, the surface hydrology, that is including shallow lakes, rivers, marshes and swamps. Okay, सो लँड रिसोर्सेस मीन्स जो पण अर्थवरचा असणारा जो सरफेस एरिया आहे किंवा लँड असेल, बायोस्फेअरवरचा जो असणारा टेरेस्ट्रियल सरफेस एरिया असेल. ओके, देन टेरेन फॉर्म्समध्ये जो पण सॉईल अँड टेरेन फॉर्म्स, देन सरफेसवरची जी पण असणारी हायड्रोलॉजी असेल, जो पण शॅलो लेक्स असतील किंवा रिव्हर्स असतील, मार्शेस अँड स्वॅम्प्स इन्क्लुडिंग ऑल्सो इन लँड रिसोर्सेस. ओके, so land as resources, the most important natural resource upon which all human activity is based since time immemorial is land. Land resource is our basic resource. Okay, throughout history we have drawn most of our sustenance and much of our fuel, clothing and shelter from the land. It is useful to us as a source of food, as a place to live, work and play. It is productive economic factor in agriculture, then forestry, grazing, fishing and mining. It is considered as a foundation of social prestige and is the basis of wealth and political power. Okay, so that is the land as resource. जे पण आपल्याला लँड करून मिळतं, जे पण मटेरियल असेल, लाईक फ्युअल असेल, क्लॉथिंग असेल किंवा जे पण शेल्टर असेल. ओके, देन नेक्स्ट सोर्सेस इज फूड असेल किंवा आपल्याला राहण्यासाठी जी जागा मिळते किंवा वर्क करण्याची जी प्लेस मिळते, देन इकॉनॉमिक फॅक्टर इन ॲग्रिकल्चर, देन फॉरेस्ट्री, ग्रॅझिंग, फिशिंग, मायनिंग. ओके, सो दॅट्स वाय लँड इज ॲज अ रिसोर्स. ओके, देन लँड डिग्रेडेशन. Man's progress towards development has, however, considerably damaged our land resource base, probably since the dawn of civilization. Out of the total land area, as many as 175 million hectares suffer from degradation. Land degradation is caused largely by soil erosion, but also by water logging and excessive salinity. The most serious threat to the land is posed by deforestation. Okay, so जे पण लँडचं डिफॉरेस्ट्रेशन आहे, सो देर आर व्हॅरियस फॅक्टर्स अफेक्ट ऑन लँड. ओके, सो देर आर व्हॅरियस बायोटिक ऑर अबायोटिक फॅक्टर्स. देन जे पण सॉईलचं होणारं जे इरोजन असेल किंवा डिफॉरेस्ट्रेशन आहे किंवा एक्सेसिव्ह जी सॅलिनिटी आहे, these are also the factors of land degradation. Okay, then the exponentially growing population in the country has placed immense pressure on the dwindling land resources, endangering the very survival of the biome as a whole. The high degree of degradation of existing land resources, the changing climate and increasing diversion of land from agricultural to non-agricultural uses have aggravated the problem. Consequently, the productivity of land has suffered to a great extent, sometimes beyond repair, and per capita arable land is also decreasing with the progress of time. India, being a large agrarian society, has therefore an enormous task to meet the growing demand for food, fuel, fiber, together and with environmental security for its people in the coming years. Okay, so जे पण वाढतं पॉप्युलेशन आहे किंवा त्यामुळे जे पण पॉप्युलेशन इन्क्रीज होतं आहे, देन ह्युमनच्या ज्या डिमांड आहेत त्यासुद्धा त्या थ्रू इन्क्रीज होतात आहे. ओके, सो दिस इज ऑल्सो दी फॅक्टर ऑफ
or impact on land degradation. Okay, then soil erosion. The topsoil is precious to all living beings. The topsoil is being continuously eroded by the different natural agents like air and water. Accelerated erosion is due to overgrazing, deforestation and mining. Two types of agent cause soil erosion: water and विंड. ओके, सो जे पण होणारं सॉईलचं इरोजन आहे तर त्याचे फॅक्टर्स कुठले त्याला इम्पॅक्ट करतात ते, तर जे पण असणारं डिफरंट टाईप्स ऑफ नॅचरल एजंट्स लाईक एअर असेल किंवा वॉटर असेल किंवा अदर जे पण अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत. ओके, लाईक जे पण असणारं पीएच असेल, ह्युमिडिटी असेल, प्रेशर असेल किंवा जे पण ॲटमॉस्फिअरमधले जे पण असणाऱ्या नॅचरल सायकल्स असतील, दीज आर ऑल्सो दी फॅक्टर ऑफ सॉईल इरोजन और एजंट्स ऑफ सॉईल इरोजन. ओके, देन जे पण होणारं ओव्हर ग्रॅझिंग असेल, देन डिफॉरेस्ट्रेशन असेल, मायनिंग असेल, दीज आर ऑल्सो दी एजंट ऑफ सॉईल इरोजन. ओके, so two types of agents cause soil erosion, that is water and wind. These are the major factor of the soil erosion. Okay, then soil conservation practices. Following types of practices are employed: conservational till farming, then contour farming, then terracing, strip cropping, then alley cropping. Okay, then wind breaks or shelter belts. These are the soil conservation practices. So one by one we will discussing. So first one is conservational till farming. Tillage is the agricultural preparation of the soil by mechanical agitation of various types such as digging, then stirring and outturning. Okay, then example of human powered tilling methods using hand tools include shoveling, then picking, mattock work, then hoeing, then racking. Okay, example of draft animal powered or mechanized work include. Okay, so ही जी पण टिल फार्मिंग आहे त्या थ्रू सुद्धा आपण जे पण होणारं सॉईलचं जे इरोजन आहे तर ते सुद्धा कंट्रोल करू शकतो. ओके, देन दीज आर द सम एक्झाम्पल ऑफ ह्युमन पॉवर्ड टिलिंग मेथड्स. ओके, सो शॉवलिंग असेल, देन पिकिंग असेल, मॅटॉक वर्क असेल. ओके, देन नेक्स्ट वन इज कंटूर फार्मिंग. On gentle slope, horizontal rows of plants help slow down runoff. जे पण होणारं सॉईलचं इन केस पाऊस पडला तर जे पण होणारं सॉईलचं इरोजन आहे तर कंटूर फार्मिंग थ्रू ते पाणी जे आहे तर त्या स्लोप्समध्ये ते राहील, ते रन ऑफ होणार नाही. ओके, देन नेक्स्ट वन इज टेरेसिंग. डन ऑन स्टेप स्लोप, देन एक्स्ट्रीमली इफिशियंट टू प्रिव्हेंट रन ऑफ गुड इन हाय रेनफॉल एरियाज. ओके, तो जे पण माउंटेन एरिया असेल किंवा स्लोपी जो एरिया आहे त्यामध्ये टेरेसिंग फार्मिंग इज द बेस्ट सोल्युशन टू सॉईल इरोजन कंट्रोलिंग. ओके, सो जे पण जो स्लोपी एरिया आहे तिथे ज्या स्लोपी एरियावर आपण स्टेप्स तिथे क्रिएट करतो आहे. ओके, जेणेकरून की जे रन ऑफ होणारं जे वॉटर आहे तर त्या स्टेप्समध्ये ते स्टोअर होणार आहे. ओके, देन जे पण डायरेक्ट माउंटनवरून जे रन ऑफ होणारं वॉटर आहे तर ते कंट्रोल होतं आहे किंवा ते स्टोअर होतं आहे. राईट, देन स्ट्रीप क्रॉपिंग असेल, देन अल्टरनेट स्ट्रीप्स ऑफ क्रॉप्स विथ ग्रासेस और ग्रास लेग्युम्स मिक्सचर. ओके, रन ऑफ इज रिटेन बाय स्ट्रीप कवर ऑल्सो हेल्प नायट्रोजन फिक्सिंग. ओके, तर जे पण आपण आपलं जे पण फार्ममध्ये स्ट्रीप्स असतील किंवा अल्टरनेट स्ट्रीप्स आपण क्रिएट केला ऑफ क्रॉप्स विथ ग्रासेस और ग्रास लेग्युम मिक्सचर, त्या थ्रूसुद्धा आपण जे पण होणारं सॉईलचं इरोजन असेल तर ते कंट्रोल करू शकतो. अँड देन ऑल्सो हेल्प्स नायट्रोजन फिक्सिंग. ओके, देन अले क्रॉपिंग असेल तर एकाच फार्ममध्ये एकाच शेतामध्ये आपण डिफरंट टाईप्सचा जे पण क्रॉप्स आहेत तर ते घेऊ शकतो जेणेकरून की ते सॉईलचं इरोजन आहे तर ते कंट्रोल व्हावं. देन शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स. तर एखाद्या शेतामध्ये किंवा त्याच्या साईडला आपण मोठे ट्रीज प्लांट जे पण प्लांट आहे तर ट्रीज असतील मोठ्या प्लांटचे तर त्याचं प्लांटेशन करू शकतो जेणेकरून की जो पण विंड आहे तर तो कंट्रोलमध्ये व्हावं किंवा विंड ब्रेक्स व्हावं. ओके, देन
This process is known as shelter belts or windbreaks. Then water logging and salinity. Result of excessive irrigation. Then pore spaces filled with water. Then roots cannot breathe. Make continuous column with water. When evaporates, leaves behind a white crust of salt. Extremely high sodium quantity. Precious land resources is wasted. Okay, that is the water logging and salinity. Then landslides असेल. In these huge masses of landslide down, destroying anything in its path. Various developmental activities like large dams, reservoirs, then construction of roads, etc. required large scale deforestation. This increases chances of landsliding. Okay. The next one, desertification. Process of conversion of productive land to arid or semi-arid lands. 10 to 25% drop in productivity in moderate desertification. More than 50% in serious desertification. Creates gullies or sand dunes. Leads to depletion of groundwater. Then salinization. Causes are deforestation, overgrazing and mining. Areas include Sahara Africa, then Middle East, Western Asia, then part of Central and South America, then domino effect. Okay, these are the effect and process of desertification. Okay, the next one, equitable use and conservation of natural resources. Most important that everyone get a fair share. Currently, more developmental countries, that is MDCs, are using more than less developmental countries. MDCs have less population but use more and pollute more. Then less developed countries have more population but use less and pollute less. Conservation of natural resources is necessary. Individual role most important, that is equitable use and conservation of natural resources. Okay, so this is the land resources. Okay, there then topmost layer of soil, then soil erosion, their causes, okay, and erosion of soil, control of soil erosion, okay, and their soil conservation method. Thank you.